ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். மெதுவாக கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வரலாம். முழு மனதோடு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் இதயத்தில் வந்து அமருங்கள். எங்கள் இதயம் எப்பொழுதுமே தூய்மையோடு இருக்கவும், நாங்கள் எல்லோரும் தங்களை பூஜிப்பதற்கும் பிரார்த்தனை செய்வதற்கும் தகுதி உள்ளவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் கவனம், மனம், எண்ணம், செயல் எப்பொழுதுமே தங்களுடன் ஐக்கியமாவதற்காகவே இருக்கட்டும் அன்னையே. மெதுவாக கவனத்தை நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம். சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் கவனத்தோடு நாம் இப்பொழுது 3 மகா மந்திரங்களை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாலக்ஷ்மி மகாசரஸ்வதி மகாகாளி திரிகுணாத்மிகா குண்டலினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கல்கி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி மோக்ஷ பிரதாயனி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமः. கவனத்தை நமது பிரார்த்தனை ஸ்ரீ கணேசரிடம் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேஷா, நாங்கள் எப்பொழுதும் தூய்மையோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ கணேஷா, தயவு செய்து எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இருக்கும் எல்லா தடைகளை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு எங்கள் எல்லா சக்கரங்களிலும் ஊட்டம் அளித்து தயவு செய்து நாங்கள் ஒரு தூய கருவியாக எப்பொழுதுமே
அன்னையின் திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் கணேஷா. ஸ்ரீ கணேஷா சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री गणेशा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகள் பூமியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி தாய், எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு எல்லாம் தருபவர். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள் மற்றும் எதிர்மறை சக்திகளை பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். பூமி தாயே, தயவு செய்து எங்களை தூய்மைப்படுத்துங்கள். श्री आदि भूमि माता साक्षात. ओम त्वमेव साक्षात श्री आदि भूमि माता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. இரண்டு கைகள் தொடர்ந்து பூமியின் மீது இருக்கட்டும். நாம் ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வ ஸ்ரீஷத்தை கூறுவோம். ஓம் நமஸ்தே கணபதை त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षात् आत्मासि नित्यं हृदं वश्मि सत्यं वश्मि अव त्वमाम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवधातारम् अवधातारम् अवानुचानम् अवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवोधरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्. त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममय त्वं सच्चित् आनन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्त्वतिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परद अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपं नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेश विद्या कनकऋषिः निःसृद्गायत्रिः छन्दः गणपतिर्देवता. ॐ गं गणपतये नमः. एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्दी प्रचोदयात्. एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्तेर्बिभ्राणं
मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुगम्बिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयाद प्रकृतिः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपते नमो गणपते नमः प्रमथपते नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवस्तुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। தொடர்ந்து நமது கவனம் முழுவதும் 2 உள்ளங்கைகளில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கும் அனைத்து உணர்ச்சி வயப்பட மற்றும் அறிவு திறம்பட எண்ணங்கள் செயல்கள் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் ஒரு சீரான சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகள் எதிர்கால எண்ணங்கள் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. மெதுவாக இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவோம். இடது கையை மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே தாங்களே ஸ்ரீ மகாகாளியின் ஸ்வரூபமாக எங்களுக்குள் தூய விருப்பத்தை தந்தருளுங்கள் அன்னை. எங்களுக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற குற்ற உணர்வு மமகாரம் கட்டுப்பாடுகள் பயம் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் எப்போதும் ஆனந்த நிலையோடு இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் அன்னையே. கவனம் மெதுவாக நமது பிங்கள நாடியில் வைத்துக் கொள்ளலாம். வலது கை மடியின் மீது இடது கை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொண்டு பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ மாதாஜி தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாக இருந்து எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியின் அருளால் எங்களுக்குள் தூய செயல்திறனை தந்தருளுங்கள். ஸ்ரீ ஹனுமாரை போல் பக்தியுடன் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரத்தை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் அன்னையே. இரண்டு உள்ளங்கைகள் அன்னையை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். கவனம் நமது சுழுமுனை நாடியில்
ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் சமநிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள். எங்கள் மனம், இதயம் ஒருங்கிணைத்து தூய கவனத்தோடு இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி ஆக எங்களுக்கு சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள வேண்டும். ஸ்ரீ மகாலட்சுமியின் அருளால் எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு யோக நிலை பெறவும் எங்களுக்கு அருள வேண்டும் தாயே. கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். தாயே, எங்கள் மூலாதார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ கணேசரின் ஸ்வரூபமாக எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கணேசரின் எல்லா குணங்களும் கள்ளம் கபடமற்ற குணம், பணிவு, தூய ஞானத்தோடு இருக்கவும் நாங்கள் எப்பொழுதும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் தங்கள் திருக்கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ நிர்மல் கணேச மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் கணேஷ் சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனம் நமது வலது மூலாதார சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயவாக எங்கள் வலது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து அருள வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்கள் மற்றும் கோபம், அகங்காரம், பொறாமை, பேராசை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் தூய்மையோடு இருக்கவும் தூய மனதோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ கார்த்திகேய சாக்ஷாத் ஓம் त्वमेव சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கார்த்திகேயா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவியை நமோ நமஹ. கவனம் மூலாதாரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆதிசக்தி மாதாஜி ஆகிய தாங்களே எங்களுக்குள் இருக்கும் குண்டலினி தாயாக எங்களுக்கு அருள வேண்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்கள் குண்டலினி சக்தியை விழிப்புணர்வு செய்து எல்லா சக்கரங்களையும் கடந்து எல்லா சக்கரங்களுக்கும் ஊட்டம் அளித்து நாங்கள் எண்ணங்களற்ற நிலையில் தியானம் புரியவும் எங்களுக்கு அருள வேண்டும் தாயே. கவனத்தை மெதுவாக
சுவாதிஷ்டான சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து எங்களுக்கு தூய வித்தை, தூய ஞானத்தை தந்தருளுங்கள். கவனத்தை மெதுவாக நமது நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் விஷ்ணுவாக எங்கள் நாபி சக்கரத்தில் இருந்து அருள் புரிய வேண்டும். நாங்கள் முழு திருப்தி அடையவும் ஆனந்தத்தையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா பண பிரச்சனைகள், குடும்ப பிரச்சனைகளை முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு எங்கள் நலத்தை காப்பவர் தாங்களே. கவனம் பவசாகரத்தின் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளா நானே எனது குரு. ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளா நானே எனது குருவானேன். தயவு செய்து எங்களுடைய குரு தத்துவத்தை மேம்படுத்துங்கள் தாயே. கவனம் நமது இதய சக்கரம். ஸ்ரீ மாதாஜி, தங்கள் அருளால் நாங்கள் எப்பொழுதும் பயமின்றி இருக்கின்றோம். நாங்கள் தன்னம்பிக்கையோடும் இருக்கின்றோம். தாங்களே எல்லாம் செய்பவர், நாங்கள் எதுவும் செய்வதில்லை. ஆதலால் எங்களுக்கு எந்த பயமின்றி இருக்கின்றோம். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் ஆத்மாவுக்கு எதிராக நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயல்களையும் ஏதாவது நாங்கள் தவறுகள் செய்தால் அதை திருத்திக் கொள்ளும் சக்தியை எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். நான் தூய ஆத்மா என்ற உண்மையை எங்களுக்கு உணர செய்யுங்கள் தாயே. எதன் மீதும் பற்றில்லாமல் நான் இந்த உடம்போ மனமோ எண்ணமோ செயலோ எதுவும் நான் கிடையாது. நான் தூய ஆத்மா. கவனத்தை மெதுவாக நமது விசுத்தி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாங்கள் பற்றற்ற நிலையில் இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. நாங்கள் சாட்சி பாவத்தோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள். விஷ்ணு மாயாவின் அருளால் எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா மாயையை நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ விஷ்ணு மாயா சாக்ஷாத். ஓம் துவமேவ சாக்ஷாத்
श्री विष्णु माया साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री माता जी, நாங்கள் கிருஷ்ணரை போல் எப்பொழுதும் கூட்டாக இருக்க எங்களுக்கு அருளுங்கள். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை போல் சாட்சி பாவத்தோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் மாதுரியத்தை தந்தருளுங்கள். நாம் இன்சொல்லோடு பேசவும், நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு செயலும் மற்றவர்களை புண்படுத்தாமல் இருக்கவும் எங்களுக்கு அருளுங்கள் தாயே. ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ணா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री राधा कृष्णा साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। விசுத்தி சக்கரத்தில் கவனத்தை வைத்துக்கொண்டு நாம் ஒரு பாடலை கேட்போம். நமது விசுத்தி சக்கரம் மேம்பட முழு பிரார்த்தனையோடு இந்த பாடலை கேட்போம்.
लुटाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो। प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, प्यारा मोहन हृदय में बिठाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाया करो,
தொடர்ந்து தியான நிலையில் நாம் ஸ்ரீ அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். Today we have decided to have the puja of Sri Krishna. We have many a times done this puja and have understood the essence of Sri Krishna's advent, which was 6,000 years back. And now, what his manifestation was, what he wanted to be accomplished, has to be done in this Kali Yuga. As it is, this Kali Yuga is going into a new realm of Satyuga, but in between there is Kruta Yuga, where this Brahma Chaitanya, or we can say the all-pervading power of God's love, is going to act. At this time, what is going to happen with Sri Krishna's powers? This is what we have to see. Sri Krishna, as I told you, was the incarnation also of diplomacy. So he plays around quite a lot, and ultimately he brings forth the untruth and the falsehood. But in doing that, he judges. It's very important that Sri Krishna's powers of his diplomacy were to be manifesting at this time when it is the last judgment. So now, whatever we have done wrong before, whatever karmas which have been done in ignorance maybe, or maybe deliberately, all of them will be paid back. Those punyas which you have done in previous life, this life, will be also rewarded. This is all done through Sri Krishna's principles of collectivity, where he collectively sees the situation. For example, as I told you last time also, that Columbus luckily went to America. Luckily. So we were saved, otherwise we would not have been here. And then these Spanish people, bullfighters, they went and started fighting the poor, unarmed people who were just very simple owners of that land. But they went and occupied those lands and killed every one of them. So in America you can't find anyone, no doubt. But even in South America, you have to go to Colombia or to Bolivia, to great heights, to see some aboriginals there. Otherwise, most of them are finished. So now in Kruta Yuga, all these diseases have started cropping up. But the best part is the drug addiction. These drugs are made, for your information, in Bolivia and in Colombia. You drove them down there, so now you have the drugs, and very nicely you are very welcoming them. People went in Nicaragua to help them and brought back all these horrible drugs to Washington.
And in every elite society, they are just discussing which is the best drug, where is the sale on, and where should they buy the drugs. So all of America is now worried how much drug they can import and kill themselves and destroy themselves. So this destruction has started from inside. Then in addition to that, when I went there first, I told them not to indulge into these Freudian practices, but keep to morality, otherwise you'll have problems. So they had first AIDS, secondly now your peace disease, and all kinds of secret diseases there. Among 10 people, there would be at least one person who is suffering from that. And among 20 people, there will be at least one person who must be suffering from schizophrenia. Because they made every person, every other country nervous. So now, they are getting schizophrenic. Like this, we can see even in England. Now, in England, they came to India as traders, ordinary traders, and plundered us completely, no doubt, ruled us for 300 years. As I say, it's gracious hospitality they had. And then they left us in 3 pieces. And now, in their own country, they have problems, all kinds. First of all, nobody wants to call themselves as English. They all call themselves as Welsh or Scots, or especially the Irish. And there is always a bomb scare in London. Every time, for our first program also, there was a bomb scare. So you can imagine these English who tried to divide us are automatically divided among them and now fighting each other. But there are other problems also, like AIDS and immoral life, everything like that. Same with the French. French tried to sell their wine all over and bring their horrible bathroom culture everywhere. Now they are suffering from it. For example, most of the time they are drunk and they have lost all moorings. I mean, they have no sense left in their heads. Like a housewife could be a prostitute, allowed by law. All such things are happening. Now they are paying. And the worst that they are paying, all these countries who think no end of themselves, are recession. This is also Sri Krishna's power, because he is Kubera. He is the one who is the power of wealth. He gave a lot of wealth to all these countries. And now they don't know what to do with themselves. You can see in these 50 years how many things have happened, but especially these 20 years have been really remarkable. All over the world you can find out there has been some sort of a complete change or an exposure. Even in Italy you see every day this Vatican is exposed, or some mafia connections are there, or this, what you call, people from the government are exposed. I am doing nothing, I am just sitting here. But it was working out that way. Since I have been here, I don't know how many people have gone to jail. God knows. I don't know which has not brought my throat last year. I had a bath early in the morning, so a little bit. This Sri Krishna is trying to fill me up. We Indians are also suffering because our past deeds, like we had a caste system. So now the caste system has become the greatest headache for us in India. That's the greatest cancer for us.
Like that, everywhere. These 20 years or 21 years have been, I don't know, because morning, also reaction on me. So like that in every country, you'll see gradually, every country will have to face for what it has done. Also, Sri Krishna's own style was that he never believed in caste system. He himself was born in a caste which is what you call is a milkman's caste. And then he became a king, of course, but to begin with. And he lived like an ordinary person. He used to take the cows outside, look after them, and bring them home. Now, if you see his life, you'll find he is absolutely very human. The way he used to tease his mother, tease other ladies, all this is extremely human and childlike and extremely sweet. But behind that also there was a great significance. For example, Sri Radha, as you know, she was Mahalakshmi. And as Mahalakshmi, she used to put her feet, take bath in the river Yamuna. And the ladies would take water from the same river, carry on their head the pitchers. Now, Sri Krishna wanted to raise their kundalini. So he used to hit them from the back so that the water falls on their back and that vibrated water would raise their kundalini. This was his childish trick, but it had a meaning. Another one, when we see him in a Ras, Ra means energy, Radha, Ra is energy, Dham is the one who sustains. So it is Radhaji who had the energy, Sa means with. So when they played Ras, was nothing but to play with the energy. And that's how he wanted to have a collective awakening of people, of Gop and Gopis, and he did it. But then he had to leave and fight this Kamsa. In his own lifetime, as a child or grown up, he punished all kinds of devils and women, devils who were like Putna and all. He did it. And in this Kali Yuga also he is active. You have seen how gradually he has finished so many false gurus, one by one. Somebody who called himself Sri Krishna, somebody called himself as God, something else. He finished them all, exposed them nicely. And now we have very few people in the arena left for us to fight. They themselves are trembling and they are quite frightened of us because we are standing on truth. So now when we have to think about Sri Krishna who is residing in our Vishuddhi Chakra. Many people have this problem of left Vishuddhi. That is because we are more sort of very social people. Now in the Western society, the social system is so rigid that anybody can collapse with that. Or used to be, now better because of the maybe the revolt, anti-culture. But otherwise, if you could put one spoon from here to there, then you are finished. If you start your food with, say, not with a fish knife, but with an ordinary knife, then you are finished, you are no good. And these French had made even much worse by using a big science out of alcohol. For this alcohol, this is the glass, for that alcohol, that is the glass and all. So the whole collective was made so rigid. It's much more rigid than in India. I used to think Indian collective is quite rigid because of certain conditionings we have. But after coming to the West, I was surprised that
it is such a conditioning in the heads of the people that some of the conditionings you cannot remove. Say from Catholic Church you might say, or from wherever it is. But when it comes from somebody like Freud, who was absolutely a devil, they just give up all these conditionings and take to that. I cannot understand any country where there is Catholic Church so predominant, they are following Freud. So, this collective rigidity, which was then, because maybe Sri Rama was a very formal person, because of him maybe the collective rigidity might have been in India. But in the West, it is all mental. It's absolutely mental. If you make this kind of hair, then you are all right. If you put oil, then you are absolutely lunatic. All kinds of funny ideas were given, and people started doing like this. If you don't put oil at all, you will become bald. If you become bald, then they will have a business of their wigs. So the whole thing was money oriented. And everything was made so fixed that you had to do it so that they could sell their things. England was, as you know, is tailcoat. You have to wear a tailcoat if you have to see the Queen. I don't know why you have to wear a tailcoat to see the Queen, but it's compulsory. And if you don't wear, then you are not allowed. So they have to borrow these tailcoats and all that from one shop, which can be tight, which can be loose, and everybody looks like Charlie Chaplin too. They can't walk straight. So, this kind of stupid rigidity that came into the West has really made them very nervous. People are so nervous here. If you tell some lady that I'm going to come and have food with you, she will collapse. God knows what she thinks. I mean, it is caring for the public opinion or her own conditioning. But in an Indian housewife, if you tell her you are going to come, she'll be the happiest person. She'll be very happy that you are coming to her house for dinner. But here, even if you say, I would like to come and see you in the evening, they'll say, all right, come in the pub. Because they're so nervous. They're not sure of themselves. And this has come, I think, perhaps from these norms that they have been created in the West. In India also we had lots of these ritualism that came up very serious. Like we had people, Chinese, who would pick up their hair with their hands. They are not supposed to use any knives or any scissors or any barbers. So they were supposed to pick up their hair on their own. So from their beard, from their this thing, they would pick up all the time. That went to such a horrible conditioning that they would say that even if you breathe, then you might consume some animals. So they would put some sort of a cloth before their mouth and all kinds of nonsense they did. At that time, Sri Krishna came. His own cousin was a Tirthankara. You will be surprised, Neminath. He became a Tirthankara. And that made Sri Krishna think about it. That this kind of stupid ritualism that we have, like in the morning, women will get up in their sleep, they will go put some water for Tulsi, do this thing, that thing, throw water here and there, and also untouchables and touchables, and you can't take water from this, you can't eat this, you can't move like that, all kinds of restrictions. Timing, everything. This time is not good, that time is not good, this you should not do, that you should not do. To such an extent that the whole movement of our country was around these rituals. I had nephews who used to come to Bombay for their work. Every day time they went to Lucknow, they would come with shaven heads.
I said, what's the matter? He said, there are many people in our family who are old, and when they die, we have to shave our heads. So every time they went and somebody died, so they came with shaven heads. Like that, such horrible rituals existed, and even now in the South India, a lot of rituals are there, terrible rituals. And they cannot get out of it, they are frightened. If they get out of it, then they might be sinners or they will go to hell. So the Indian conditioning was as far as these rigidities were concerned for religion. To be on the right side, to be on the in such a way that we should not be caught up without doing this. So early in the morning they'll get up and do the rituals just without even thinking about them what they are doing. But in the West, the lifestyle is nothing but rigidity. The whole lifestyle is, there's no freedom anywhere. And all that then was revolted by these hippies and other people and all of them, and they fought it, and that thing went to another extreme. So from one extreme to another extreme. Now how Sri Krishna's advent changed it. When Sri Krishna came on this earth, he said, this is all a leela. It is just a play. Because you are involved into it, you cannot see the play. But if you ascend, if you are in the water, you are afraid of the water. But if you get into the boat, you can see the water. And if you know how to swim, you can even save the people who are in the water. So he says that if you develop a witness state, Sakshi Swarupata, if you develop that state, then you see the whole thing as a drama. Nothing affects you. Nothing matters. You don't worry about anything. You see the problem above. You are and you see the problem, and because you are out of it, you can solve the problem. This was his great advent, I would say, that has taught the first step towards the ascent is that you have to become a Sakshi. You have to become the witness. Now let's see in Sahaj Yoga. In Sahaj Yoga, there are different types of people come from different areas, from different cultures, because the door is open to everyone. Now, if an Indian comes in, he will be all the time watchful about others and will say that, Mother, this man is not doing this man is not doing that, he should have done foot soaking. He'll find faults with others all the time, saying that this man is not doing like this and you know. But in the West, they start finding faults with them. And I receive letters, 10 to 12 pages sometimes, confessing what wrong they have done. Who is interested to know what wrongs we have done? I mean, if a lotus is born, nobody wants to know how many filthy things are inside the pond. You are now a lotus. But it's so common that they think we must confess. We must tell Mother what wrong we have done. Every moment you are changing. So what is there to confess? And the life is so formal, as I told you, that people suffer from guilt for anything. Apart from the influence of this Catholic Church has conditioned you so much that even if you are not a Catholic, you are a Protestant, still you have guilt. And as a guilt, you develop this left Vishuddhi. So then, this left Vishuddhi is Vishnumaya. Means what? Once you have this left Vishuddhi, you develop all the problems of the Vishnumaya. And one of them is the heart. Because Vishnumaya is an active thing. She is like electricity. And if you have Vishnumaya problem, then you become lethargic.
oh, I'm so guilty, you become depressed. That Vishnu Maya principle disappears. She's the one who is quick, fast, and she gives the light and announces to the whole world what Sri Krishna is. While what happens with such people, Sajogis who come in, who feel guilty, they say, Mother, we thought that if we do this, then our ego will come up. If we do any work outside and work in some fields or in some villages, then our ego will come up. So we don't want to do it. This is absurd. It's like you give light to some light, and the light says that I don't want to give the light because maybe this light might develop an ego. It is absurd. But such absurd things Sajogis tell me. For them, one has to understand, to get out of this left Vishuddhi is to become absolutely dynamic in Sahaja. ஸ்ரீ மாதாஜி, இன்றைய கூட்டு தியானம் தந்ததற்கு எங்களது கோடான கோடி நன்றிகள் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி அவர்களை வணங்கிவிட்டு குண்டலினி உயர்த்தி பந்தன் போட்டுக்கொள்வோம்.